Memang Ratu Voli Korea ini bukan hanya memberikan pujian di saat Megawati terpuruk ataupun sedang di atas. Bahkan di awal musim di saat semua orang menatap Megatron dengan pandangan sinis, Ratu Voli Korea menganggap bahwa Megawati akan membawa perubahan. Dan terbukti, budaya Indonesia menyebar di Korea sehingga tidak aneh bahwa tanggapan sang ratu pun fakta menariknya lagi bagi pemain tersebut justru malah datang dari Indonesia, sehingga hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan. Bagaimana sih reaksi dari Kim Yong Kung melihat Mega Day sebagai satu-satunya acara khusus individu di Korea yang mungkin tak pernah ada sebelum-sebelumnya? Reaksi dari Kim Yong Kung sebenarnya sesuai dengan apa yang dirinya bicarakan. Sebelum musim bergulir di mana Kim Yong Kung adalah satu-satunya orang yang yakin bahwa Megawati akan melakukan yang terbaik. Ya, sebelum musim digulir sempat ada wawancara beberapa bintang. Saat itu bahkan fans Indonesia sendiri tidak yakin apakah Mega akan bermain bagus karena telat datang. Bahkan saat Mega baru tiba di Korea musim ini, dirinya langsung dihujat oleh fans Korea yang menjadi pertanda bahwa memang musim ini Mega dianggap remeh. Akan tetapi berbeda dengan Ratu Voli Korea di mana justru dirinya adalah satu-satunya orang yang yakin bahwa Megawati akan melakukan yang terbaik. Kim Yong Kung ia percaya bahwa pada musim ini sejak jauh-jauh hari Megatron akan menggebrak Liga Korea musim ini, di mana tentunya hal ini adalah ucapan pada tanggal 10 September 2024 sebelum Liga dimulai. Red Sparks cepat dalam memilih pemain asing. Masih ada Megawati di sana. Saya pikir Mega, akan tetap melakukan yang terbaik. Papar Kim Yong Kung dilansir dari STN News Korea. Ya, saat itu KYK memberikan wawancara melalui STN News bersama Aboranza, dan dirinya lebih meyakini bahwa Megawati akan menjadi yang terbaik dan akan melakukan yang terbaik. Dan apa yang diutarakan oleh Ratu Voli Korea pun terbukti benar, di mana Megawati pada musim ini adalah satu-satunya pemain terbaik. Di saat semua tidak yakin dan menganggapnya remeh, KYK menjadi pemain yang pertama kali memberikan semangat. Sehingga tidak aneh bukannya iri saat melihat acara Mega Day. KYK justru malah bangga dengan apa yang terjadi, mengingat Megawati bagi Kim Yong Kung bukan hanya sekedar musuh di atas lapangan. Akan tetapi Kim Yong Kung mengakui bahwa Megatron adalah pemain yang paling berharga yang membawa dampak perubahan besar, yang tentunya menjadi salah satu perumpamaan bahwa sang ratu sangat memuji potensial Megawati. Memang Ratu Voli Korea ini bukan hanya memberikan pujian di saat Megawati terpuruk ataupun sedang di atas. Bahkan di awal musim di saat semua orang menatap Megatron dengan pandangan sinis, Ratu Voli Korea menganggap bahwa Megawati akan membawa perubahan. Dan terbukti, budaya Indonesia menyebar di Korea sehingga tidak aneh bahwa tanggapan sang ratu pun yang akan segera memberikan tahtanya pada Megatron menjadi bukti bahwa Megawati adalah pemain terbaik di Indonesia dan berpeluang di Korea. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can
Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for. Nah, setelah Sobat Volley-mania mengetahui itu semua, bagaimana tanggapannya? Silahkan tulis pendapatnya masing-masing di kolom komentar tersebut. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an